Alors que Google Inc. célèbre son 25e anniversaire au début du mois, aujourd'hui, le 27 septembre, il est temps de commémorer une étape importante pour son moteur de recherche emblématique, qui a maintenant un quart de siècle. Revenons aux origines de cette start-up qui est non seulement devenue un nom connu mais aussi une incarnation de l'innovation. Nous, étions en 1995 et le décor était planned à l'Université de Stanford. Ici, deux étudiants remarquables, Larry Page et Sergey Brin, ont forgé une alliance malgré leurs personnalités apparemment contrastées.